6th July 1980, morning session continued. Yes, but you must understand all the kinds of speech which flow through that vital breath, pran. So long as you do not recognize it, mind, whatever mind tells you, that is Madhyama tells you, you are bound to take it as absolutely certain. Those concepts which the mind gives you will be final for you. And through that, there will be hell and heaven and all kinds of merit and demerit. Otherwise, once that vital breath is understood, then one who observes, the witness, is absolutely different, absolutely separate from all these activities that are going on in the world. What is the difference after death between a man who has understood all these things in his life and a man who has not understood? या मनुष्यानी या सर्व परमार्थाच्या गोष्टी शिकून घेतल्या, समजल्या, तो मेला. आणि जर एखाद्यानी मुळीच समजला नाही, तो मेला. तर त्या दोन जीवनामध्ये फरक काय आहे? तो मनाचा गुलाम आहे, मनाचा गुलाम आहे. ज्ञानी मनाकडे करतो. The man who has understood this vital breath is beyond any mental concept. And the one who has not understood is a slave of his thought, which are the emanation of the mind. No, but that His is question was that is after jolly death. life. His question was after death. मृत्यू नंतर काय आहे? मृत्यू आहे काय पण? मृत्यू हाच जातात. What is death? हे आता संपलं म्हणजे नेलं काय? हे जळ संपलं, नेलं. काय मृत्यू? What is death? He ते says, संपलं म्हणजे दृश्य जे अदृश्य झाले अदृश्य. त्याला मृत्यू म्हणतो. दृश्य दुसरे म्हणजे जन्म म्हणतो. मृत्यूला भोपळा आहे का घेता येतो का? संपलं म्हणजे भोपळा कसा घेतो? संपलं नाही का म्हणून फोटो घेतो. I am going to yes, he says, what do you call death? Now these ingredients have finished burning. They are finished. Does that mean that they are dead? अदृश्य. When anything becomes invisible, you call death. It is not that. Something. What do you... Something becomes visible, you call it birth. Something becomes visible, you call it birth. Something becomes invisible, you call it death. Now ask, what is the What is the point of taking a human body? मानवी देह घेण्याचा हेतू काय आहे? ते आम्ही सांगणार त्याच्याकरता नियोजन करू. ते झालंय सांगतो. ते 40 All over, these discussions are all over. He will not come to these elementary points again. ज्ञान आहे कसं ज्ञान नाही, अज्ञान नाही कसं एवढं आम्ही सांगतो. कारण तुमची जन्म मरण कर्म जन्म आम्हाला भेटतो. He will असा only... वारा वागतोय जो हळू वागतो जोरात उठतो. मुंबईवर काय करणार? He will only talk about knowledge, how to eradicate ignorance, that is all. But he will not talk about all these elementary things now. Now he says there are breezes and winds and storms coming over Bombay. What is Bombay? What is Bombay suffering or enjoying anything? So also this Paramatman and Atman, there is nothing we understood But about. if after death the state of the man of knowledge and the man of ignorance is the same, what is the purpose of trying to become a man of knowledge than moving? जर मनुष्य अज्ञानीच मेला आणि ज्ञानी होऊन मेला तर, आणि ते त्यांच्या दोघांच्या स्थितीमध्ये जरा पण फरक नाही, दोघंही निर्गुणच झाले.
तर मग ज्ञान मिळवण्याचा फायदा काय? कोण म्हणेल हा प्रश्न आहे ना. जो स्वतः निर्गुण असेल कोण म्हणेल? भोगी निर्गुण नाही झाला. भोगी निर्गुण झाला कोण निर्गुण नाही म्हणेल? झाला. जो स्वतः निर्गुण आहे कोण म्हणेल? स्वतःला गुणवंत गुलाबांनी लोचतो आहे तो कसा म्हणेल? Who will say that the condition of both these qualityless, attributeless Parabrahman, who will say that he is attributeless after death? Who is going to say? After that. No, he asks about after death. Only one who understands while living that he is Nirguna, he alone will say it. निर्गुण या शब्दाचा अर्थ साधारण काय आहे? What is the meaning of Nirguna? Nirguna is qualityless, attributeless. मुंबईला असं आहे नाही जाणवत नाही. तसंच निर्गुण म्हणजे त्याला आहे नाही जाणवत नाही. What is Nirguna? Nirguna is that one who does not know he is or he is not. Non-beingness or beingness have absolutely no effect on him. That is Nirguna. That is Parabrahma. As Mumbai itself does not know, Bombay doesn't know that it exists or it does not exist. किलो नमका देऊन मुंबई आजारी पडली आहे. शक्य आहे? Can anybody say that Bombay is ill today? तसा आत्मा स्वर्गाने नकाला जातो. So also, can the soul, Atman, go to hell or heaven? तुला ना वळला कसं ना वळला? When that vital breath sets, माझ्या बरोबर काय झालं? then that beingness goes, but I am not affected. You mean the beingness or the urge to manifest existence? Sometimes these terms seem to be used in a very interchangeable manner. There's I amness, there's beingness, there's knowingness. You use those interchangeably? Yes, yeah, because they are absolutely the same in that same context. I know there are not a lot of English equivalents. I know, for your because wide range we of suffer terms. from those inadequacies, you Yes. see. Especially because the philosophy is too deep. कोण म्हणणार आहे? काय? असं म्हणू शकता की आम्ही आणि तुम्ही एकच आहात. तुमचा नमुना ठेवा ना म्हणजे आमचा नमुना ठेवा म्हणजे कळेल. He has asked the question. He has asked the question, can we say that you and I are identical, are the same? So he says, show me the sample what you are and show me the sample of what I am, then I can tell you whether we are the same. May I ask something? Yes. He is not interested in curing the illness because it does not belong to him. Yes. But I am sure that all his disciples Yes. would like him to continue the manifestation. If a deep wish comes from his disciples, would he respond? महाराज Carefully translate. हो महाराज त्याची गरज काय? त्यांची जेवढी दृढ श्रद्धा असते त्याचा अनुभव नाही त्याला. श्रद्धा विनाची पाहिजे. what is the Need of giving, responding, as you asked, respond, would he respond? yes. So what is the need of responding? The one who has deep faith, according to that he will experience. That is one answer. But I know when even one disciple deeply wishes to Guru to continue his manifestation,
he is bound to respond. हे एक उत्तर झालं म्हणतात. चालूच आहे चालूच आहे मॅनिफेस्टेशन आहे मॅनिफेस्टेशन. तेव्हा बंद पडलेलं नाही. What did he say? He said it's continuous. It is continuing, he It says. is continuous. You have to see him in his real realm. I think it is. आपल्याला असं का विचारा. उत्तर मिळाला परंतु the other side is also true. उत्तर मिळालं पण दुसरी बाजूही खरी आहे म्हणतात. येस, यू वॉन्टेड टू आस्क, यांना विचारायचे. खरीचा साक्षी कोण? म्हणजे खोट्याचा साक्षी कोण? शिष्य काढून टाका नाव. काढून टाका. खरं खोट्याचा साक्षी कोण? शिष्य नाही. नाही खरं नाही खोट्याचं साक्षी शिक्षण नाही. नाही ते बरोबर आहे ते बरोबर आहे. ते नाही ते खरं नाही खोट्याचं साक्षी. गंमत आहे गंमत आहे रमत आहे. रमत आहे बरं. तुम्हाला आम्हाला जगात चांगलं होते बालशा रमत मुळे. What's he saying? Why is that? You see, it's a big joke, he says. It's just a fine joke. So he says it is also a play. It's a play. Sport. It's a sport. Play. And he said we are all having the experience of this due to some kind of pleasure or ecstasy of someone else. Yesterday he was talking about it. जग म्हणून तुम्हाला आम्हाला बालशा रमत अनुभव येतो. सुखभावामुळे उपद्रव होतो. वाटला सुखवतो भोगावा लागतो उपद्रव. हे जोपर्यंत तुम्ही जाणणार नाही तोपर्यंत उपद्रव दिसला. You see, he says the experience of this world, the experience of the world has come over us due to somebody enjoying the ecstasy and that out of the fluid of our parents' ecstasies has come over us, have got all the trouble and misery. No, Sukhabhava and Dukhabhava, he said. What I don't. Sukhadrava, that is fluid of ecstasy, Yes, and has given the rise for upadrava, that is trouble. does he mean that the two always go together? म्हणजे दोन्ही बरोबरच असतात का सुखद्रव आणि They're उपद्रव? not barobar. They are. जुळलेलेच आहेत If there is a sukha, you must experience dukha also. का? जर सुख असलं तर दुःख भेटलंच पाहिजे असं आहे का? दुःख मनामध्ये. हे केवळ स्वरूप दृष्टा चुकण्याचा परिणाम आहे. सुख आणि दुःख. You see, चुकल्याचं परिणाम. You see, he said, is it necessary that in the mind both joy, happiness and unhappiness, misery must go together, always must exist, coexist? That was his question. Maharaj says all these concepts are the result of not understanding your nature. Because you have not understood what you are, miseries are the result. If you understand, well, you are above them. जगात राहायला होतं का म्हणजे आपल्या अक्षर राहतो एक दिवस नाही. शाश्वत घर बाळ सगळं पाहतात. शाश्वत राहतो. कोणा दिवसा करता नाही. And that is घर बार सगळा पाहतो. That's it. घर बार सगळा पाहतो का? होय. That's the question she asked him. That's her anxiety. उत्तम आहे. परमात्मा परब्रह्म त्याच्याजवळ आहे नाही भास नाही सगळं पाहतो. सगळा पाहतो. One who gets the Atma Sakshātkar
does he look after his family and other things beautifully, Responsibility. responsibly? Maharaj says yes and more. Much bigger factor. Talking about the life force, and he was saying that the two aspects of it that we are commonly conscious of are thoughts and then the manifest of thoughts as words. What are these two other aspects of the life force? Do we have to be aware of them in the course of our sadhana or? टू डीपर Yes. परा आणि पश्यंती कसं समजणार परा आणि पश्यंती कशी समजणार मध्यम आणखीन वैखरी समजते त्यांचा प्रश्न परा पश्यंती ते समजणार कसं I've never heard of this. परा पश्यंती म्हणून तू तुझी हजेरी तुला कळते आहे ती तुझी हजेरी तुला जाणवतोय तीच परा आणि पश्यंती. The fact that you are aware of your existence, your beingness, is what is para and pashyanti, the first two kinds of expression or speech that he talked about, of the vital breath. Awareness of your existence is what it means to be the two kinds of speech. पहिल्या दोन वाणीचा अर्थ तू असल्या की तुला भोगावं लागतंय जाणवतंय हेच नंतर दोन पुढच्या दोन वाक्याला The meaning of the first two kinds of speech, para and pashyanti, means that you are in these three stages: beingness, waking, sleep, and knowingness. And the next two is what you act outside in the world, your business, how you carry it out with your mind and its activations. पुरात पराशक्ती म्हटलेलं आहे परमशक्ती परा. See, the first two stages, Maharaj always distinguishes this way. In the first one, para, all these come in your original state when you don't even know that you exist. You are not aware of your existence. Then comes this feeling that you are about to be conscious. You are not really conscious. You have a feeling that you are going to be conscious. That is the para, when you are not fully conscious. Then pashyanti is this consciousness. Now you say, yes, I'm alive, I'm awake, I exist. That consciousness of being a thing, that is pashyanti. And having this consciousness, having known this consciousness that I exist, then the behavior in the world is the other. Then the thought comes. First, I'm not even conscious. Then I am beginning to feel that I'm beginning to get conscious. Then I am conscious. Then my mind starts working. And then the words start flowing through them. That is the first. So the first two exist when they are there. They are already there. When the mind starts working, they madhyam. And the words flow, that is the life. आपण स्वतः नसून आपण तेच आहे म्हणते ही पराशक्ती परावादी पराशक्ती परावादी आपण पूर्ण ब्रह्मा ही म्हणतात मी ज्ञान आहे काय आहे रूप आहे वास्तविक रूप नाही पण ही जबरदस्तीने आपण जे आहे ते आपण आहे म्हणतो. In my original state, I don't even know that I exist. Then this consciousness forces itself on that state of unawareness. One is unaware. Then it forces itself, this consciousness, to an extent first that you begin to feel that you are conscious. Then it forces itself into consciousness. And I exist, I am there. And that is a concept. And from that starts your entire world of trouble. In that original state, when you are not aware, there is no trouble of any kind. Once this consciousness makes its presence, then the whole trouble starts. ही माझी जिल्ह्यात जिल्ह्यात माझी नाही माझी आहे म्हणते एवढंच नाही मीच आहे म्हणतो परावाडी
ही जिंदत माझी नाही, माझी नाही असं असून मी काय म्हणतो, ही माझी असून मी काय म्हणतो मला वाटतं. This is not mine. I know this is not mine. But it is forced on me. And then I begin to say that it is me. Not only is it mine, but that is me. शरीरला असंच body, body. See, this is the way this identification बॉडी takes नाही, place. गुण, गुण चैतन्य गुण, Consciousness. बॉडी नाही. बॉडी हा त्याचा खोराक आहे. गुणात बॉडी आला, हा? गुणात बॉडी आला, बॉडी गुणाचा खोराक आहे. बॉडी गुणाचा खुराक आहे. आता मी घेतलं कशा करता, मी आहे जाणवे खाद्य दिले, याच्यामध्ये तो गुण आहे. जाणीव गुण या खाद्य पदार्थामध्ये आहे. ते खाद्य मी खाल्लं, पण ते गुण बोलू शकतो, म्हणजे फलावाढी चालू शकतो. This consciousness cannot exist. No, the question was, did he mean when this, he said the consciousness, did he mean the body? We said no, not the body. वाजून 10 मिनिटं झाली. He said for the consciousness to arise, it needs a body, it needs an instrument. And he said this, the body, he said, is the food of this consciousness. Without food, the body can't exist. So this consciousness cannot exist without the body. So Maharaj said this body is the food for consciousness to exist. If the body disappears, the food disappears, then the consciousness will disappear. सदा कोणाला विचारायचा टाइम झाला. एक प्रश्न, आत्मा आणि कॉन्शियसनेस मध्ये काय फरक? आत्मा आणि जाणीव म्हणजे फरक आहे का? तर एकच आहे. तेच तर एकच आहे. Same. आय लव्ह. The question was, is there any difference between what was termed Atma or the self आपण त्याची टेस्ट आहे. and this consciousness? He said it is the same thing, but in different words are used in different contexts. The meaning, basically the content of the words is the same. And he said this taste, Maharaj uses the word taste. This essence of the body, the taste of that essence is this beingness, that I'm alive and I want to be alive. I love this state of being alive. I want to perpetuate it. I want to keep it alive as long as possible. So this love for this consciousness is this space. I had one other question. एक प्रश्न है. My mother said this one. What I heard through the translation being said was that most of the spiritual practices that we engage in a kind of motivated way are just attempts to manipulate ourselves. You know, it's just really the play of the life So do force. they have any value? So, Is that what you mean? no. My question is, if this is what we do, how is it that the witness state, which seems to be the core of Maharaj's communication wisdom, how is it that it can arise in the midst of all these attempts? आपण सांगितलं की आपण हे जे काही करतो, साधना वगैरे करतो, ते प्राणशक्तीची साधना आहे, प्राणोपासनाच आहे. मग ती जर प्राणोपासना आहे आणि ते जर कालबद्ध आहे, तर मग जे काही जे पाहतं, जे ज्ञाता आहे, जे जाणता आहे, त्याच्याशी कसं पोचणार? हे निसागर होतं गेलं म्हणजे आपल्यामध्ये आपण स्वभावून गेलो. पोचणार कोणामध्ये? So he said there is no question of reaching that stage. Although this practice is time bound, that practice itself in the consciousness will unfold itself. Only thing is its unfoldment. You are there already. So that ignorance which has come upon it, this consciousness, when you are one with it and you practice it by meditation, will itself unfold and show you your true nature. There is no question of going anywhere, coming anywhere. You are doing it. व्यवहारामध्ये रोजच्या साध्या हस्त ठेवा. मन तुम्हाला ते काही नाव रूप द्यायचे आहे, पाप तुमच्या मागतोय, तो योग्य मारा. का तुम्ही आकार न दे, मनही नाही, वाढही नको.
हे सर्व प्राणशक्तीचा खेळ चाललेला आहे. प्राणशक्तीचा जाणता तुम्ही आहात, ते जाणता प्राणशक्तीच्या पलीकडे आहे आणि प्राणशक्ती अलीकडे आहे आणि त्याच्यामध्ये हा सर्व खेळ चाललेला आहे. तेव्हा मनाने तुम्ही जे काय घेतलेलं आहे ते काय कमी करू नका. Maharaj has summed up today's teaching and he says one has to work in the world naturally. He says carry on your affairs in the world, but understand that which has happened, which has come about itself, that is this body, mind and consciousness. Nobody asked for it. I didn't ask for it. It has come upon me in my original state, which is timeless, spaceless, without attribute. So that's whatever has happened is doing this business in the world. And the life force and the mind are working. But the mind will tempt you to believe that it is you. Therefore, he says, understand always that you are the timeless, spaceless witness. And even if the mind tells you that you are the one who is acting, don't believe the mind. Always keep your identity separate from that which is working, thinking and talking and working. This which has happened has come upon your original self. That is the apparatus which is working, and you are not that apparatus. Very nice. That is firmly kept in mind. That is it. मी सांगत नाही महाराज, ते माझं असलंच पाहिजे बरोबर. या बाई काय समजा, मी सांगितलं तर मला बाई मला सुधारतील. छान झालं. काय विचारलं? पुन्हा येणार का? हाँ जरूर है. बस आणखी काय? आपले हे आहेत ते परवानगी जे आहे तुम्हाला आवडतं, आपली परवानगी नाही. May I bring my wife? त्याला आणा, पण याची गरज असेल त्याला आणा. हा. But we are. He says consciousness is good. Yes, sir. I just wanted to at that level make it clear. Yes, The texts of India and China, for our understanding, look, science has no knowledge of it at all. We're just starting to even admit that it might exist, and yet it's that we try and make use of in our healing. पाश्चिमात्य देशांना याचा काही माहिती नाही. प्राणाबद्दल वगैरे पाश्चिमात्य देशांना काही माहिती नाही. Evening, 6th July 1980 evening. 6th July 1981, evening session begins. My feeling is false that the chances are better. नाकाम झालेला मला आणि मन तुला तर करायचं चालतं. धूळ हे झालं प्रत्येक मन दोघांची भाषा असते. मध्यमा आणि वैखरी हे मन 16% मी फक्त हजेरी दर्शन होते. त्या दोन वाणीचा अर्थ काय? हजेरी दर्शन. आणि मग हे ह्या दोन क्रिया शकतो त्या दोघांना मन म्हटलं म्हणजे वाद लागतो. त्याच्यावर व्यवहार चालतो. प्राण जिथे आहे तिथे आत्मा आहे. आत्मा आहे तिथे प्राण आहे. तिथे प्राण नाही तिथे आत्मा नाही. म्हणजे मला तिकडून आता Whatever he discussed in the morning, the same he repeated. Did he talk about the speeches, four types of speeches? Para, Pashanti, Madhyama, Vaikhari. Like describing as the 4 types of vital breath. No, not vital breath. So that's what the translator said this morning. No, it's not vital breath. It's speech. Speech, but it is Para, there Pashanti. only when the prana is there. म्हणजे प्राणवायूचे हे नाहीये, हे
ते सकाळी त्यांना सांगितलं म्हणे भाषांतर करणाऱ्याने की ते प्राणाचे चार प्रकार आहेत. प्राणाचे नाही, हे प्रापशंती, मध्यमा, विखरी, हे वाचेचे 4 प्रकारच्या वाचा. अरे या 4 प्रकारच्या वाचा या प्राणशक्तीच्या नाही का? हो, प्राणशक्ती नसताना वाचा कुठल्या आहेत? No, there is because of the vital breath, but they are not the types of vital breath. They are the result of the vital force, but not vital force themselves. प्राणशक्ती याच्या म्हणजे वाचा कुठे आहे? आणि प्राणशक्ती नसताना आत्मा कुठे आहे? 4 kinds of speeches, which is the result of the vital force. Parapashanti indicate the existence, and the madhyama and vaikhari. Madhyama means the mental, the thoughts, and vaikhari means the speech actually. कोण देवासाठी आणि परापंचकी फक्त त्याची हजेरी देतात. प्राणाची म्हणून आत्म्याची, आत्म्याची म्हणून प्राणाची. प्राण नसताना आत्म्याचा अनुभव नाही. This para and pashanti, they show only the existence. So wherever there is vital force, there is the Atman. And when the Atman is there, the vital force also is there. चारी भाषा गेल्या या चारी भाषा गेल्या त्याच्यावर प्रभू पण गेला. So when the vital force leaves the body, all the 4 kinds of speech they leave. They are no more there. And the Atman, of course, is not felt. When Atman is there, this is also. The vital force is there and the speeches. Clear about the relationship of the vital breath and to the Atman. We understand, have problems understanding the timing of death, whether it's just that the body's batteries run out and the vital breath is dependent upon that, or whether the vital breath is like a Shiva Shakti dichotomy, it's withdrawn back into Atman. आत्मा आणि प्राण याचं त्यांना बरोबर लक्षात नाही आलं आहे. यांचं जे आहे संबंध. आत्मा म्हणजे जाणपण. आत्मा म्हणजे जाणपण. आजच्या स्वरूपी होते ती प्राणच होते. प्राण जेव्हा आत्म्याचा अनुभव कुठे आहे? Atma is the I consciousness, beingness, and all activities happen by the vital breath, because of the vital breath. पण त्यांचं म्हणणं आहे की मृत स्पष्ट नाही. होय. मृत्यू झाला म्हणजे काय झालं? प्राण गेला. प्राण गेला किंवा गुण नाही गेला. चारी वाणी गेले. चारी वाणी गेले. त्याच्यावर तो गुण गेले. मग हा कोण? नेराचा कोण नेला आहे? He is asking you, when the vital force leaves the body, when the vital breath leaves the body, and the I consciousness is no more there, the body falls. Now who is dead? He is asking. Who is dead? It's nameless. I don't know who is that. It has no name. त्याला नाव नाही. जो कोण मेला त्याला नाव नाही. काय असेल तुझं नाव काय? Can you describe? Can you tell your name without taking into consideration the body? सांगता येत नाही. नाव सांगता येत नाही. It is like that. पण प्राण आणि गुण ही नीती आहे म्हणून तू आहे का अनुभव आहे. प्राण आणि गुण ही नीती नसेल तर कृष्णाचा अनुभव तुला नाही. Because of this existence of the vital force and the I consciousness, you have the experience of your existence. Because of the consciousness and the vital force, they exist. That's why you know that you are. Without them, you would not know about your own existence. त्याच्या मला मग एक प्रख्यात व्यक्त झालेला आहे. काय नाव त्याचे? किशोर शाहू. किशोर शाहू. माहितीये भाऊ मागे येऊन गेला. तो मोठा कारखानदार. सायंटिस्ट डॉक्टर शाहू. तुम्हाला इंडस्ट्रियल. हा येणार आहे तुमच्याकडे.
2 वर्ष नाही. 2 वर्ष नाही, गुरुपौर्णिमेला 1 वर्ष नाही झाला बस. मी होतो तेव्हा ऑला आणतो. तेव्हा तो असता जुआ ऍक्टर. वय झालं तरी ते सिनेमा वगैरे नवीन नवीन काढतात. निर्माता आहे तो, आता काढत नाही. अडचणीची ताकद नाही बोलायला एवढं लागू. अभ्यास केला कुठे crashed in there. Then I heard about yoga. I went to a yoga school in Austria and learned there for 6 years. Then I felt What kind of yoga is it? Hatha yoga? no, What yoga? it is called integral yoga, but it is not the integral yoga of Sri Aurobindo. It means Meditation is there in that. yes, yes. I will tell him what do you mean by yoga, he's asking. What is yoga? How do you describe? I say for me, yoga is how it's a way to get established in the self, or it's a way to the state where there's no doubt. संशयरहित स्थितीमध्ये राहणं हा योग. अरे वेगळ्या योग म्हणजे दोघांचं मिलन करून द्यावी. Yoga word, he wanted the meaning of the word yoga. He tells you that yoga means union of two entities. मग तू त्याच्या कशात मिळत तिला काय मिळत येतं योग म्हणजे ना पोरखेला. So what, when you said that you are practicing yoga, what you were trying to unite? What with what? What were the two entities to be united? आम्ही योग केलाय. योग केला म्हणजे काय करायचं. So when you say you are doing yoga, what exactly? What are the two things you are trying to unite? In other words, I could say to remove the ego, or to you listen to whatever talks they go on here, to sit in the back somewhere, and if you like it, you can stay. Otherwise, if you don't like it, you may not come. काय बोलतो त्याला काय उत्तर Don't ask any मिळालं एकच जा. You listen to the questions and answers, replies that Maharaj gives. You can sit there again. This is Magen Boston. I have one specific question to ask. Before I thought it would be necessary, but let's see if I can. From which country you are coming? I was brought up as a Muslim. Muslim. मी स्वतः कसं घालतो हा मुसलमानाचा धर्म आहे का. How did you like this? How did you like this way? This I am that this. I have not read it. I saw it briefly, just the cover and I नाही, wrote. पुस्तक नाही वाचलं म्हणता नाही. But do you have liking to this spiritual? Like, तुझा धर्म मुसलमान धर्म नाही म्हणावा. आम्ही बोलतो हा मुसलमानाचा धर्म नाही. he says whatever he talks is not the religion of the Muslim. Well, that's okay. हा चालेल म्हणत तसं त्याचा काय हे नाही म्हणलं नाही त्याच्या. I'm not a devout Muslim myself. कट्टर मुस्लिम आहे ना, कट्टर मुस्लिम नाही आहे. त्या भाषेच्या अक्षर त्याला कळलं नाही काय वेगळं आहे. शांत तुझं रूप काय आहे. आत्ता तुझे कोणतं रूप आहे. तुझ्याला जेव्हा संपलं तुझं रूप काय आहे. What is your form at the moment? What are you? What do you consider yourself to be? आता तू कोणत्या रूपाने आहे. What is your form now? Or what is your identity? You can tell your identity. तुझ्या रूपाचं ज्ञान ना. आता तू कोणत्या रूपाचा आहे. Knowledge of the self means your own knowledge about yourself. So what are you? typically I'm not the body, not the mind, and everything what I can think about that I'm not. तो काय केलं जातं. मी देह नाही, मी मन नाही. जे काय मी विचार करू शकतो तेही मी नाही. लक्षात आलंय. You understood this so much. So much. Whatever you described now, you understood that, isn't it?
रूप जे रूप वापरतो ते तू नव्हे तुझं नव्हे हे तुझं नक्की झालंय ना. So at the moment, whatever this body and this form is not you, and this is not your form. Body is not your form. So you are convinced about that, isn't it? Common. मग आता बॉडी तू नव्हे मन तू नव्हे कसं झालं तुझं कोणत्या रूप तू ध्यानात धरू शकतो. So if you are not the body and also you are not the mind, then what is your form that you can give attention to? What is your identity or what is your form? म्हणण्याची पद्धत वेगळी झाली काहीतरी मोठी कसं करून कायदा चालू आहे. काय बोलतो? All my replies are through my mind. मी जे काय उत्तर देईन ते पण मनातून असणार. मी जे काय उत्तर देईन आपल्याला ते सुद्धा माझ्या मनातूनच असणार म्हणतात. पण ते मनाचं उत्तर की तुझं उत्तर. But if you give a reply through your mind as you said, but will it be your reply or your mind's reply? ओळखतो तू मनाला ओळखतो. Now he is asking you whether your mind knows you or you know your mind. That in mind gets so in Maharaj state. Possess one principle which is aware of the mind. But There's one principle which is aware of the mind. And the principle which is aware of मी ते तत्व आहे की ज्याला मनाचं ज्ञान आहे, जे मनाला ओळखतं असं जे तत्व आहे ते मी आहे म्हणून असं आयम दॅट मध्ये त्याने वाचलंय कोण तुला ओळखत नाही खरं आहे ना आता. सो यू आर शुअर दॅट माइंड डझंट नो यू. You know the mind, but mind doesn't know you, isn't it? Best spirit pronounce I don't know anything about the real state. खरी जी स्थिती आहे तर तुम्हाला काही माहित नाही हे असं मला म्हणायला लागेल. काही म्हणायचं असलं तर ते तेवढंच मी म्हणू शकतो. So without the knowledge, then I would not, there would not be any need to our. आणि मला ज्ञान असतं तर काही विचारायचा प्रश्न नव्हता. मग तुला काय माहिती नाही असं तुझा निश्चय आहे ना. Are you convinced that you don't know anything? Are you convinced that you don't know anything? No real knowledge, only your book knowledge or something like that. पुस्तकी ज्ञान आहे म्हणतो, खरं ज्ञान काही नाही. हे नाही मी विचारत आहे तुला काय माहिती नाही खरं आहे ना. So it is true that you don't know anything, isn't it? Common. ते खरं आहे. मग तुला काय माहिती नाही तेच खरं आहे आणि जे माहिती आहे ते खोटं आहे. So he also confirms that whatever you think you don't know is appropriate, it is correct. And whatever you think you know is not correct. जे जे तुला माहिती आहे ते खरं नाही आणि तुला माहिती नाही ते खरं आहे. So whatever you understand, it is not correct. And whatever you don't understand, it is correct. माहिती होते माहिती आहे ते सरते तुझ्या भाषेत मरते पण जे माहिती नाही ते मरत नाही. Whatever you understand has a beginning and end. Whatever you don't understand has no beginning, so no end. Yes. So the mind, what I think, the mind has to get still. It has to, the movement of the mind has to stop. Then I think. म्हणजे मनाची जी हालचाल आहे ती शांत व्हायला पाहिजे असं म्हणतात. मनाची जी हालचाल आहे त्याच्यात मन स्तब्ध व्हायला पाहिजे. मनाची हालचाल हालचाल असली तुझं काय केलं तू मन नव्हेस ना. When you are not the माहिती mind, नाही ना तुला माहिती नाही ते तू आहे. जे माहिती आहे ते तू नव्हे आणि जेवढी माहिती आहे ते जाणार आहे. so he says, earlier you said you are not the mind. So whether the mind is quiet or it is steady, how are you concerned? And whatever you don't know, you are. So how are you concerned with all this? Yes. It's clear now.
It doesn't matter if the mind moves or not, if I'm not. आता लक्षात आलं. आता लक्षात आलं. पुन्हा तुला इथं बसायची गरज नाही ना. So, do you feel the need to sit here for a longer time, or it is all understood now? Oh, I quickly need. Oh, yeah. बसायला वाटतं आवडतं. आलं तर तुला इथं बसायची गरज नाही. समज नाही. What he meant, if you really understand what he said, then there is no need to sit. You understood? Once for all, you can go. हा? निश्चय नाही झालेला थोडक्यात. आता म्हणलं असं आहे की निश्चय नाही झालेला. July 5th, 1980, evening session continued. When the whole universe was being destroyed, I was unaffected. I did not receive any pain. Didn't get any pain. Is it true or false? He's asking you. Of his experience, Yeah. I believe that it's माझा विश्वास आहे बरोबर खरं बाकी लोग कंटाळले आमको होती तुमचं मला होणं शकतं. That's why, so far as he is concerned, he says the heaven or hell doesn't exist for him. There are other people who believe in those and they may experience that. But for me, they don't exist. आता बोलायला होत नाही म्हणले लोक त्यांच्या गोष्टी तुझा त्याला बसवायला मागत नव्हतं. खूप नव्हतं. For the last 42 years he has been talking. He says now that gives him pain. Now because of his ill health. So that's why he tells people, foreigners who come here, that you listen whatever you take, whatever knowledge in a short time. पुन्हा पुन्हा मी सांगतो आम्ही लटकवलं म्हणून वरती मान पडले. सूचनेचे बोलणं मला माहिती नाही. मी माहिती घेऊन काय बोललो नाही. सूचनेच नाही बोललो. मॅनेजर म्हणाले आम्ही लटकवलं म्हणून He said, Jnaneshwar said that I don't tell a lie. Whatever exists has no substance. It is unreal. The present moment is unreal. That's what he said. Jnaneshwar, a great sage. राहून किती कुठे गेले Very good. काय होतं आम्ही असं दादा काय करतो आपल्याला काय समजून काय काय घेत काय करतो. He says, what he is going to tell you during your stay here is that prior to the appearance of beingness, he said that I was not existing. So what was that? Now you say you exist. What is this? So he is going to talk on this subject. What is this existence and what is that non-existence? If you say, if he tells you what you were about 60, 10, 100 years back, I was not there. So what was that? तुला आता विचारलं 100 वर्षापर्यंत काय सांगते. Yes, what will you reply if he asks you what you were 100 years back? What is your reply? He's asking. I don't know. What might you know? तुला माहिती नाही कोण सांगितलं. Now, then I you would don't know only who give told it you. concept, that's all, from what I've read from No, the you said you don't know. Now, who told you this, that you don't know? माहिती नाही खरं बोलायचं खोटं म्हणलात. I have no memory Now, of is what it happened true? 100 years ago. That's why I say I don't know. मला तेव्हाची आठवण नाही म्हणून मी माहिती नाही खरं बोलायचं खोटं बोलला. Now, when you say I don't know what was there 100 years back, is it true or false? Whatever you are telling, whatever you replied, is it true or false? I believe it's true. मला असं वाटतं. Just an honest statement of my knowledge. प्रामाणिक माझी माहितीप्रमाणे मी सांगतो. I have no memory. नव्हतं वाटते ते होते. आता आहे वाटते ते होते. So whatever you say that you were not,
that is the real existence. That is true. That is the truth. And whatever you see, you say that you are now, that is false. ते सत्याचं नित्य स्वरूप आहे. See, that is the truth, because it is eternal. That is the state in which the beingness is absent. That is the eternal state. And because it is eternal, it is the truth. Now, with your I amness, it is temporary, time bound. It is not eternal. That is why it is untruth. आणि हे असत्याचं नित्य रूप आहे. असत्याचं नित्य रूप आहे. पण असत्याचं. This is the eternal form, eternal existence of the untruth. Untruth personified. हेच म्हणजे आहे ब्रह्मांड पण आहे. मला काय दुखावं जाणवं लागलं ते म्हणजे ते म्हणजे मला माहीत नाही. मला मला ब्रह्मांड पडायचा संशय याला काही दुखावाचा. That principle which now replies that I don't know about what was there 100 years back, the same principle also says that it was unaffected when all the universe was destroyed. The same principle. more closer to him. बोलून घेऊन गेला पाहिजे. He says that you call Mr. Sahu for a few minutes. त्याला दाखवायचं त्याचा भाऊ माझ्याकडे येऊन गेलेला पाप माझ्या इतका समजून नाही. आपल्याला ऐकू आहे ऐकली भाऊ. अरे पाहिला का? 6th July 1991. July 6th, 1980, morning session begins. तेच करून येतात ते पुन्हा ऐकतात म्हणून ठीक आहे बरोबर त्याच्यावर मनन करतात वर्ड यूज मनन फर्स्ट इज हिअरिंग then you must think over it. समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात पुन्हा बसून. ही पाचवी 4 दिवसात एक ऐकलेलं आहे. त्याच्यातून काहीतरी सूची निर्माण होते का विचारायला. During the 4 times you have been here and what you have heard, you thought about it. Do you wish to make any comments or do any questions for us? Don't have any question at the comment that I don't make is that when sitting over here, my mind is asking questions, but doesn't at that time comprehend what he's saying. I did answer in mind. Then let me ask him what is the method or something. When he gives an answer, it takes us some time to disconnect the normal way of thinking and try and know what he's saying. Which sometimes comes in a flash that you can get the feel of what he's saying. But when we go back, then we don't remember. So by hearing the tape, we try and Yes. जे लोक येतात आणि जे प्रश्न विचारतात तेव्हा काही कल्पनेने प्रश्न विचारतात. त्याच्या मुलाचे कोण आहे. Whatever you hear here and whatever you think about, he says what is at the root of all of it. What is at the root of all of it? What is the basis? He's asking you like this. So one can say yes that it is my basic self, but it is not a worked out solution by me. It is just an intellectual answer that I can give by saying that yes, there is an observer in me which
That's right, but I have yet not identified the observer to be existing in condition. हे बुद्धि ने समझते पर जानना रहा कि आज मूर्ति ने कब संबंध तो बुद्धि चाहिए इसे अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेट काम देगा इसे व्हाट ही इज गेटिंग whatever is the consciousness, without the consciousness only, and that is prior to the mind. So whatever it is, because of which a sentient person has the sentience, must be prior to the intellect and mind. काय म्हणणं भाऊ जो हात मारण्यात ऐकण्याचा कोणी तो असला पाहिजे की नको If somebody accosts you, calls you, then that which understands, or that because of which the hearing can take place, must be prior to what hears. Prior to the physical aspect of hearing, there must be something prior to it, which enables the ear to hear. गोबानी चपलं वार गोबानी कळते पण नाही ज्याला कळते तो त्या पूर्वीचा असला पाहिजे की नको That which cognizes the fact that the three states, sleeping, waking, and this knowing, that knowing I am here, or the sense of being, surely the one who understands this and cognizes this, one or that, must be prior to one and all of these three states. राग गोबानी कळते पण काही दिवसापासून आहे पण त्याच्या पूर्वी असलेला तो आहे या राग जो कळते पण काल प्रमाणावर पण त्याच्या पूर्वी असलेला तो त्याला कालाचं प्रमाण वाढलं These three states have come in the process of time and are therefore time bound. But the knower, which is prior to this knowing, is prior and is not subject to time. His time. राग गोबानी कळते पण या अवस्थेत काळ्या भूषा त्याचे दुसऱ्या भूषण आहे पण त्याच्या पूर्वीचा तो आहे जो आहे तो या तीन अवस्था जाणतो या तीन अवस्था तीन बुद्धी त्याला जाणत Waking state, sleeping state, and the state of knowing, the state of being. In that state, the body is and the world is. Without this knowingness, we wouldn't know the body, we wouldn't know the world. And that which knows this and is prior to these three states is timeless and is not subject to it. काळ्या भूषाने कायाचरण म्हणजे कायाचे आचरण काया भूषण काया भूषा काया भूषा कळते वेशभूषा वेशभूषा काया भूषा कायाचरण याचा जाणता तो आहे पण याच्यामध्ये त्याचा नमुना नाही कोणता या तीन अवस्था जो जाणतोय तो अवस्थेत त्याचा नमुना नाही The knower of these three states is witnessing both the physical body, the physical apparatus, and the working of that apparatus. But he is not concerned with them. He merely witnesses. He is not concerned either with the body or the working of the body. He merely witnesses that which is prior to these things. काय आहे
काळेमध्ये प्राण आहे, मुख्याच्या काळेमध्ये काय आहे? प्राण आहे. तर त्या प्राणाच्या पुन्हा 4 भाषा आहेत. परापासून ते मध्यमा वैखरी. या प्राण नावाच्या भाषा, त्याच्यामध्ये परापासून निश्चित शब्द आहे. मध्यमा काम करते आणि त्याचे बोलून दाखवते वैखरी. मध्यमा काय म्हणते आहे तो बोलून दाखवते, त्याला कळायचे वैखरी. या 4 वाणी काळेमध्ये आहेत. पण या 4 वाणी प्राणावर नावाचं आहे. काळेची प्राणावर अवलंबून आहे 4 वाणी. हे यथार्थ जाणले गेले पाहिजे आणि याच्यात जाणता नाही पटलं पाहिजे. याच्यात जाणता नाही तो जाणता म्हणजे जरा तुम्ही काही एकमेकांना नावं देतो आपण देवाला म्हणतात, तसं तुम्ही त्याला काही नाव द्या. नाव दिल्याशिवाय कळलं असं म्हणता येत नाही. कोणत्याही पदार्थाला नाव दिल्यासाठी कळलं म्हणजे त्याने ज्ञान झालं तर म्हणता येत. म्हणून अनेक गोष्टींना नाव द्यावंच लागतं. पण काय या भाषेमध्ये तो नाही आहे, तो काय ठीक आहे. ज्याचं दर्शन झालेले साधू संत निष्काळ निर्मळ निरंजन झाले. तुम्ही काय करता की प्राणाची मुग्ध भाषा, मध्यमा म्हणजे मन, मनाची व्यवहार भाषेत वैखरी, त्याच्यातच तुम्ही गावात तुम्ही सर्वांना आधार प्राण आहे. प्राण आहे तिथे सगळं काय मग आहे. तिथे प्राण नाही ते देव धर्म वगैरे काय आहे त्या जगामध्ये. दादा हटिओ म्हणतो तत्व करतायत, प्राणोपासना करतायत. उपासना कशाची करतात? प्राणाची उपासना करून प्राणापासून दोन्ही बोलू लागतात. एक पुढे मग त्याचा परिणाम माझ्यावर काय होत नाही. त्याने काय काही तुमचं आहे भूल आहे की मला नाव ठेवलेलं आहे आणि ते त्याच्याने नियुक्त होणार नाही. म्हणजे गुण आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा एक आपल्यापासून शक्ती आहे आणि त्या शक्तीने तर आवडून ठेवलेला आहे. काळेमध्ये आहे का प्राण? एक प्राण म्हणजे 4 वाणी. वाणीचा पहिला शब्द म्हणजे मूळ. पुढे बोलून केला ते वेद आणि ते विज्ञान केलं ते वेदात. काय बाहेर काय कर पण ह्याचा साक्षीने जाणता काय शिवाय काय तो मध्ये Maharaj, it is essential to understand the working of this body and life force, the breath. And he said that is the psychosomatic process that works, one must understand in order to know that the knower is totally apart from them. He merely witnesses. Now in this body, the life force, he said, it is a concept, but conceptually there are 4 parts. The ones we normally know and understand are the Madhyama and Vaikhari. Madhyama is the thought comes and it gets spoken by the word. But underneath that are 2, Para and Pasyan, which start the whole process. And
The words are used and therefore they say the Vedas. When the words have come out as Vedas. And when they reach a stage where the Vedas are not able to explain what happens, we call it Vedanta. That is the end of the Vedas. But the knower of this is totally separate and he is not concerned with the body. That is what is to be thoroughly understood. The disease that he has, it is of the body and the breath. And earlier, not now, he has said he has passed it on, whatever the disease is, to the being. So let the beingness be concerned with it. If the beingness that is wants to accentuate it, let it accentuate it. If it wants to hold it in abeyance, it can do so. So he is in any case merely the witness. And he has passed it on to the being on which the disease has really come. That is the body and the beings. Before to the being. અને જેવડી આવેલી છે તે પ્રાણાપતિ પ્રાણ का मुख्य शब्द आगे मतलब तो प्राणापासून मुख्य शब्द निर्माण झाला त्याला वीर म्हणतात. आणि त्याच्या वेगळा फार मोठे वेगळं नारायण अलीकडे याला तिकडे बसायला गेला. प्राणापासून सुरुवात होईल प्राणाच्या अंतापर्यंत वैज्ञानिक जे काही सांगितलेले होते ते प्राणाचा अंत होईपर्यंत प्राण संपला म्हणजे सगळं. पण हे जाणणारा मात्र त्याच्यात नाही आहे. त्याला सुद्धा वैज्ञानिक पुष्कळ लावलेले आहे. This life force is the working principle which operates. And the word which has come spontaneously through the life force, the breath, is known as the Veda. So knower of all this is still apart from that. And even the Veda, whatever is dependent on the life force, whatever is dependent on the life force, including the Veda, is only so long as the body and the breath last in the consciousness. Then this is that which is time bound is subject to time and gets and disappears. Then everything else also disappears, even the Veda disappears. But the knower of this is timeless, spaceless, and he is not concerned with what happens to the body, mind and consciousness. For the body, breath and consciousness. अनुभव आला प्राण स्पंदनापासून सुरुवात होते. तुमच्या हातच्या अनुभवाला प्राण स्पंदनापासून सुरुवात होते आणि प्राण स्पंदन जिथे मावळले ते त्याचं टॉपकन त्याचा अंत प्राणात. याच्याकडे जो काय व्यवहार घडतो आहे तो तुम्ही आणि तुमचा नव्हे हे तुम्हाला कळलं पाहिजे आपल्याला ज्ञान. This body apparatus works only so long as the breath is there. When the breath disappears, this apparatus is also useless. And the one who knows this will not identify himself with this psychosomatic process or the apparatus. And the one who knows this intuitively and very firmly can be said to have had jnana. And earlier he had said that the knower has been given various names. Atma, Paramatma, Ishvara, God, various names have been given. He said, why have names been given? Only for the purpose of communication. He said, unless whatever is known, even the principle or a concept is given a name, there can't be any communication. You won't know what I'm talking about. I won't know what you are talking about. But that we understood that names are purely for the sake of communication. That which is called Atma is not a thing with a shape or form. प्राणवेळी घटना म्हणजे नावं दिलेली आहेत. त्या नावाचं आता मुंबई सरकार बघा एवढी. As Maharaj mentioned yesterday, one is likely to mistake the name for the thing, but that is to be avoided. So that is why yesterday he said, if someone said, what is the Paramatman life? What is this absolute life? He will say it is like Bombay. That is, it is a name given. He says, you can't give me
a part of Bombay if I ask for it. So that is merely a name given, but one shouldn't be involved with the name to an extent that one forgets the substance. मुंबई नावाचा क्रियाधर्म आहे काय? Is there any mode of action or something laid down for action for Bombay? तशी परमात्मा उद्देशून अनेक नावं दिलेली आहेत, पण ते क्रियाशीलपणा नाही देत. नित्य आणि निर्मळ निरंतर. That is why various names have been given to this absolute state. But it must be understood that it is unconditioned, it has no attribute, and it has no identity. या जगामध्ये एकूण मानव नाना तऱ्हेने तपश्चर्या करतोय, पण एकूण या प्राणापर्यंत घडतोय. This is whatever practice that anyone may do as a spiritual practice. He may think he is doing some physical practice, but that is really based on only the working principle, and that is the breath, and will last only so long as the breath lasts. प्राण म्हणतो अनुभव, प्राणाच्या जन्माला तुम्हाला कोणत्या प्रकारचे ज्ञान पाहिजे? Other than this knowledge that you have acquired, whatever knowledge you have acquired of any kind, material or spiritual, is based only on this consciousness of breath. And other than that, there is no knowledge which anyone in the manifest world, in the world can acquire. It is based on this and is therefore strictly limited. कसरत आणि तालीम हृदयासाठी करतोय, ते प्राणाची करतोय, असल्याची नाही. So whatever practice one does, that is not practice based on the Atma, but practice based only on the life force. नाना तऱ्हेने अभ्यास करतोय, दोघी जखमी पाहून घेऊन. परंतु कशाचा अभ्यास करतोय? अभ्यास कशाने करतोय? तो प्राणापासून. सगळी प्राणाची कसरत आहे. आणि शेवटी जेव्हा बंगलामध्ये समाधी लागली, समाधीचा अनुभव ज्याला आला तो समाधीतला नाही, समाधी निर्ला. Whatever practice, spiritual practice one does, it must be clearly understood is based on only the life force and will depend on the life force. He may think he is doing this practice on the Atma. He is not doing it on his Atma. Atma is separate altogether. He is doing it only from the point of view of the life force. Samadhi Pranayama. And he said, and when this, being this, because of this practice, when the life force is tired, then this life force wants rest. And when you rest, it may go into a state of samadhi. But whatever experience you have, even in samadhi, is only based is also time, is not timeless. It is subject to time also. And one who experiences this is different from the experience itself. The experiencer is totally apart from it. That it is up to us to understand the experience and not get involved in the experience itself. वेदांनी म्हणजे प्राणाचे ईश्वर वाचन नावा दिलेली आहे. ब्रह्म आहे, मंत्र आहे, संख्या आहे. पुढे गुणातीत आहे, मायातीत आहे. नावं दिलेली आहेत. या 4 वाणीने दिले आहेत. मला प्रचंडी मध्यमा वैतरी. क्रियाशील नाही आहे. मुंबई सारखी आहे. महाराज repeat. मुंबई काय उद्योग करते? याच्या जातो मुंबईचा रंग काय, कलर काय आहे? मुंबईची उंची किती, जाडी किती?
काय बोलतात बाबा म्हणजे ईश्वर राज्य जगणं काय आहे मुंबई सारखं आहे. सर्व क्रिया जी होते प्राणापासून प्राणाची चार वाणीचा अर्थ त्याच्यामध्ये अखिल जगाचा व्यवहार चाललेला परमात्माचा गोगला झालेला. Whatever goes on in the world is based only on this life force, and the life force acts through the words, which is of this processes of the four kinds. But so this life force and the world for communities, the entire behavior in the world, the entire action in the world is based on this. But the Atma, the experiencer or the witnesser, is totally apart. And he repeats again that the witnesser is like Bombay. And there is no action on it. No action can be attributed to this one which is aware, one which is the witnessing the whole. Now he repeats the thing. If you ask Bombay, is it to do something? Can Bombay do anything? आपण मुंबई काय करू शकते तुम्हाला काय नाही. मला तर प्राणापासून प्राण असेल And this activity will last only so long as the life force is there. हा प्राण शक्तीचा ते झाला आहे. त्याच्या तुमची नावं रूप अंपटम होती चार वाणी मध्यमा आणि वैखरीचा उपयोग होतो. आपल्याला बरं पाहून घेतोय वाईट पाहून घेतोय अंक मागून घेतलोय त्या वाणीचा तुम्ही सोळा मागून घेतलोय त्याला मन म्हणतात. One has landed oneself in bondage by identifying oneself with a name and form. And whereas one is really that being which is timeless, spaceless and without identity. But when we seek truth in the form with a form. And that is why the trouble arises. तिथे प्राण नाही ते आमभाव नाही स्वामभाव नाही. प्राण आहे म्हणजे सगळं काही आहे. Because there is life force, there is name and form and action. The moment the life force disappears, there is no name, no form, no acquisition, no hope, ambition, nothing. Up to this, on this, any question? Which is speaking about spiritual practices, saying that they're just time-bound and inactivity of the life force and confined to attention on the behavior of the life force within the body being. Is he including the practice that he recommends, teaching that he recommends within that too? Or is meditation? Yes. आपण ध्यान करायला सांगता ते सुद्धा हे प्राणावरच अवलंबून आहे. प्राणापासून प्राणाचा अंतर बदल प्राणांतर झालं की सगळं साथ. From the beginning of the life force till the end of the life force, or when life force starts, when it goes into rest. So it's only time bound. Open space and the प्राण जोपर्यंत कळते पण प्राण स्पंदनाचा गुणधर्म आहे. बरे तुमचा झाला. This arising of these three states is a happening based on this life force which has appeared. It is not due to or because of wanting by anyone, neither you nor me. It is a spontaneous happening. मध्यमाने वैखरी या शब्दाचा अर्थ जो काही ज्यांनी घेतलेला असेल ते त्याचं पाप पुण्य बरं वाईट आमच्याने समजतो. रोज वाढीचा आणि तो काल्पनिक आहे. तो अर्थ प्राणाचा पण जेवढं अर्थ लागेल तो काल्पनिक आहे. जेव्हा आपण सर्व अभ्यास करतात प्राणाचा आधार प्राणाची उपासना करतो. आत्म्याची उपासना प्राणाशिवाय करता येतात. तो म्हणतो मात्र आत्मोपासना पण उपासना आहे प्राणाची.
Maharaj again repeats, because it is so important. He said, make no mistake, whatever practice one does is done through the instrument of this life force and is therefore time bound. And whatever concepts one has are also based on this life force. And whatever bondage one thinks one has is also based on these concepts, which are built up and because of the life force. And they are all time bound. प्राणोपासना आहे, आत्मोपासना नाही. I repeat it. That's why I think it is so important that whatever practices are done because of the life force. And one must not be mistaken that what one is doing is through the Atma. मध्यमावाचा म्हणजे बोल. मध्यमावाचा म्हणजे मत. उच्चार्थाचा गेला म्हणजे वैखरी. आता मध्यमा वाच्यातला जो अर्थ लागला ते मी आणि माझे पण वाचतो ते प्राणाच्या कक्षेमध्ये आहे, आत्मात लागलेलं आहे. Maharaj says, what is this bondage? Why have we got into it? Because the mind flows out into words. But we said the earlier two are imperceptible. So this Madhyama and Vaikhari. Madhyama is the mind and the Vaikhari is the words coming in. And through this, the thoughts and the words, we have mistaken our identity as me and mine. Whereas whatever takes place is independently of the one who witnesses and are based entirely on the life force, which is time bound. वास्तविक चुंबन नाही. काय आणि प्राण त्याचा सहवासामुळे मध्यमा वाणीने त्याच्याकडे एक आकर्षण घेतलंय, अभाव. त्याच्यावर मी पाचवी पुण्यवान अमका तमका सगळं आपण स्वीकारलेलं आहे आणि काय केलं नाही. मध्यमा वाणी म्हणजे मन त्या मनाने जगलेला बरं वाईट म्हणून घेतलेलं आहे, काय काय करून घेतलेलं आहे, काय काय. पण ते प्राणाचा म्हणजे जात. Maharaj repeats, understand very clearly that this life force has mistakenly identified itself with the body and the thoughts and the words and considers itself to be guilty of something or considers itself that it has acquired merit by certain action. Whereas everything takes place independently, merely through the action of the life force. If this is clearly understood, then there is no question of either bondage or acquisition of any merit. इथे प्राण माहिती ते देव आहे. If there is no life force, is there any God? For an individual, his physical death, the end of his life force or her life force. त्या व्यक्तीला त्याचं देह जाणं आणखी प्राण जाणं म्हणजे ते सगळ्याचाच अंत आहे. विना प्राण वेदच नाही, शब्दच नाही. शब्द नाही, भाषा कुठली. भाषा नाही तर होणे जाण्याचा मूल्य कशा होणार. Without the life force, there is no movement, there is no thought, there is no word. So there is no way. Does physical death mean the end of the life? End of the life force? If yes, then there is no truth in the theory of rebirth. ते महाराज यांचं असं म्हणणं आहे की प्राण गेला म्हणजे त्या जीवनाची शेवटची समाप्ती झाली का. होय. आणि जर असं असलं अज्ञान नाही म्हणणार. अज्ञानाने तो पश्चंतीचा मध्यमेचा जो अर्थ लागला असेल तो सुद्धा मारून घेतला आहे.
त्याच्यात मी पापी सोडणार, माझा जन्म होणार, नमको होणार, समको होणार. पण मध्यमा भाषा म्हणजे मन मनाने घेतलेलं आहे. आणि ही तिसरी भाषा मध्यमा, पण आम्ही मन म्हणतो. शब्द वापरतो की वैखरी. मला जर मध्यमा दुसऱ्या अर्थाशिवाय वैखरीला काय बोलता येणार. मनाचा शब्द म्हणजे मध्यमेचा शब्द, याचा अर्थ वैखरी बोलून दाखवतात. His second question was, if so, that means there is no rebirth. Theory of rebirth is negated. Correct? पण महाराजांनी सांगितलं की अज्ञानी तसंच समजणार. असं अज्ञान आहे तसं समजणं आणि rebirth होणार. या प्राणाला सुद्धा ज्याने ओळखलं नाही तो, असं. प्राणाची क्रिया ओळखली तो ज्ञान आहे. तो ज्ञान नव्हे, त्याला गुण आहे. You see, there are 4 kinds of speeches: para, pashyanti, madhyama and vaikhari. An ordinary ignorant individual, ही नावं प्राणाची. these are the names of the vital breath. Now, ordinary individual is not aware of para and pashyanti. These two are too subtle, too deep and too basic for him to understand. So he starts working on the third one, madhyama, which is also identified with the mind, and comes out with words which is called vaikhari. Now on this level of 2 minds, 2 speeches, kinds of speeches, every ignorant individual works, and he has his own image made out of that madhyama, which is mind. And if he is ignorant and who has not understood the universe, this secret of the universe, will certainly say about rebirth, birth and other ideas, concepts which he has identified himself with. And therefore, for the ignorant, all these ideas and concepts of rebirth, otherwise there is nothing. समजलं ते. मनाने जे अर्थ घेतला आहे ते तुमचं पाप पुण्य स्वर्ग आणखी नरक सुद्धा पाप केलेलं आहे. तुम्हाला कोणी सांगितलं? मनाने सांगितलं. पण मनाचं नव्हे, मला कळते ते, मलाच कळते ते, मनाचं नाही घडत. The realm of astrology is also included in this. Just ask it. ते म्हणतात की ज्योतिषाचं जे क्षेत्र आहे, ज्योतिष हे होईल ते होईल आमच्या भविष्य काळात, ते क्षेत्र या मनाच्याच क्षेत्रात 4 वाणीच्या कक्षेत आहे सगळं. 4 वाणी म्हणजे वाणी म्हणजे प्राण. तिथे प्राण नाही तर भूत भविष्य, भूत भविष्य प्राणच जर नाही तर भूत भविष्य कुठून आलं? भूत भविष्य कुठून आलं? His question was whether astrology, science of astrology is also included. Good periods, bad periods. Good periods, bad periods are included in the field of mind, that is madhyama, the third type of speech, kind of speech. So Maharaj says, मध्यमा हे मनाचं नाव आहे, लक्षात ठेवा. remember that madhyama is the name given to the mind, and when there is no vital breath, where is the astrology and where is future or past for any prani, the living being? He is acting on the third layer of this kind of speeches, that consciousness. मी जोपर्यंत माझ्या प्राण जाणला नाही, प्राण ओळखणार नाही, तोपर्यंत म्हणजे माझे काय म्हणे ते पाप म्हणजे बरं वाईट माझच. म्हणजे काय म्हणे म्हणजे म्हणजे काय म्हणे ते माझच. हो, पण प्राणाला मी ओळखल्यानंतर प्राणाचा जो प्राणाचा धर्म आहे, माझा धर्म नाही. प्राण धर्म म्हणजे माझा धर्म नाही. प्राणाचा शास्त्र प्राणाचा जाणता प्राण प्राणी जमतो ते काय करतो, सगळं काही प्राणच आहे.
પ્રાણ જ ચાલી રહે ને. This vital breath, he identifies with all the Vedas, all the activity, that is happening in the world. So long as you have not understood or recognized the vital breath, that prana shakti,